Da bin ich nochmal kurz. Ich habe jetzt gerade nochmal bei den Bonusinhalten reingeguckt. Ist mir nach dem Folgenende nochmal kurz eingefallen, dass wir ja hier noch Bonusinhalte die ganze Zeit freigestellt haben, wo ich mich immer gefragt habe, was das sein soll. Und bei Dioramen können wir die ausgeben. Guckt mal. Das ist hier tatsächlich wie so ein Dioramabuch, wie man es halt kennt, so mit Modellen von den Figuren. Hier seht ihr, Kate und Jamie legen ihre Differenzen bei, Freund oder Feind, Abendessen, Dumet, Holmes, also einzelne Charaktermodelle kann man hier kaufen mit den Münzen, die wir gesammelt haben. Und ich dachte mir, das zeige ich euch jetzt nochmal kurz, weil wir haben jetzt hier die Münzen gesammelt, weißt du, wussten nicht, was Bonusinhalte sind. Wäre ja doof, wenn ich das jetzt hier nicht mitzeige. Ich will mal die nehmen, die sich hier am interessantesten anhören. Oh, kann man hier... Warte mal. Drehen? Wie kann ich denn... Mit W... Hä? Ich kann nicht drehen. Ich bin jetzt bis gerade mit der Maus drin, nicht wundern. Weil ich jetzt eigentlich beenden wollte. Conny der Hund. Der Süße. Ich hoffe, der hat überlebt, ey. Ja, hier ist Jamie. Das sind die einzelnen Charaktere. Ermordet? Ach, der angebliche Hausmeister. Hier der hilfsbereite Barkeeper. Ja, das war ja noch relativ am Anfang. Dumets Mutter. Schicksal der vorherigen Runde. Ey, ihr seht, wie viele Münzen wir hier noch hätten finden können, ne? Könnte man jetzt natürlich wahrscheinlich sich irgendwie noch herschieten, weil man sich die anderen noch angucken will. Aber gut, die habe ich jetzt nicht. Weitere Bonusinhalte sind jetzt halt hier noch irgendwelche hinter den Kulissen Filme. Aber ich denke mal, die könnt ihr euch dann selber angucken. Interview oder sowas. Oh, warte mal. Sieht Detail 1 das Morden mit Momello Podcast an? Warte mal. Hallo, liebe Leute. Hier ist Joe Morello mit einem neuen Podcast über diese wunderschöne Sache, genannt Mord. Wie immer ist meine Frau mit von der Partie. Hi, Michelle. Hallo Joe, hallo liebe Zuhörer. Was für teuflische Freuden hältst du heute auf dem Obduziertisch für uns bereit, Joe? Schön, dass du fragst, Michelle, denn diesmal tauchen wir tief ein in ein Gespräch über den Killer-Agenten. Ein neuer Mörder im Revier. Und es gibt einen kurzen Auftritt unseres Freundes Manny Sherman, der Bestie von Arkansas. Tolles Programm. Ganz genau. Dieser Fall wird unsere Zuhörer umhauen, denn ich glaube, nur mal in den Raum geworfen, dass sich die örtliche Polizei dieses Mal geirrt haben könnte. Klingt nach einer tollen Show. So ist es. Aber bevor wir zu den interessanten Details kommen, will ich noch einen Charakter vorstellen, der für diese Geschichte sehr wichtig ist. FBI Special Agent Hector Monday. Gehen wir zurück zum Mittwoch, dem 15. Januar 1997. Als Chester Bell vom FBI berichtete, wie Hector Monday und sein Team die Bestie verhaftet hatten. Guten Morgen allerseits. Ich bin Chester Bell, Assistant Director beim Federal Bureau of Investigation. Um etwa 5:30 Uhr Ortszeit hat das Team von Special Agent Hector Monday, unterstützt durch örtliche Polizeibeamte, ein Motelzimmer am Rand von Birmingham, Alabama, gestürmt, um Manny Sherman zu verhaften, den Mann, der als die Bestie von Arkansas bekannt ist. Mit Hilfe modernster psychologischer Profiling-Techniken gelang es Special Agent Monday und seiner Taskforce, den Verdächtigen nicht nur zu identifizieren, sondern auch seine Handlungen präzise vorauszusagen. Ich freue mich zu sagen, wir haben unseren Mann. Und
Ich habe hier etwas, das ein völlig neues Licht auf diesen Fall werfen könnte. Was denn? Mir ist es tatsächlich gelungen, an Auszüge heranzukommen aus Agent Mondays Verhören von Manny Sherman. Ernsthaft? Wie kommst du bloß immer an solche Sachen? Ich habe meine Quellen, aber kann sie nicht preisgeben. Nicht einmal dir. Diese Bänder werden jetzt exklusiv zum allerersten Mal außerhalb des Verhörraums abgespielt. Bereit? Ich glaub schon. Drück Play. Manny Sherman, geboren am 1. Januar 1956. Ah, bitte. Das wissen Sie doch alles. Was wollen Sie? Was ist das? Hm. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, oder Special Agent Monday? Was sind meine Lieblingsfernsehsendungen? Erstes Haustier beschreiben? Wie waren Ihre Freunde in Kindheitstagen? Was soll das? Machen Sie eine Umfrage oder möchten Sie etwas herausbekommen? Können Sie nicht einfach direkt fragen? Sie wollen wissen, was mich inspiriert hat? Als wäre ich kein Original? Ah, vielleicht gab es da einen Mann, der mich etwas faszinierte. Henry Howard Holmes. Warum? Weil er der Erste war. Amerikas Erster. Er hat das Ganze erfunden. Er hat Maßstäbe gesetzt, wissen Sie? Bilden Sie sich, Monday. Lesen Sie ein Buch. Sie glauben, ich wäre dumm, weil ich Leute aufschlitze und mir das Freude bereitet? Ich habe angeblich 13 Leute getötet, bevor ihr schlau genug wart, mich zu finden. Oh, das war verstörend. Hast du gehört, wie Manny geredet hat? Als ob aus ihm sämtliche kranken Psychos aller Zeiten sprächen. Aber das Beste kam zum Schluss. Keinen anderen als H.H. Holmes persönlich. Amerikas erster Serienmörder. Genau der. Spielen wir das nächste Band ab. Um meine eigene kleine Burg zu bauen. Genauso wie Holmes. Die meisten wie ich machen ihre Geschäfte dort, wo ihr Ziel lebt. Die wollen wohl gefasst werden. Holmes' Idee war genial. Man muss mit Honig eine Falle legen. Haben Sie was zum Rauchen mitgebracht? Haben Sie? Lucky Reds? Ja! Oh, die sind wie Gold hier drin. Scheiße, ist das gut. Also ja, ein Honigtopf. Holmes hat ein Hotel gebaut. In der Nähe der Weltausstellung. Und nannte es das World's Fair Hotel. Und hat in Zeitungen neben Werbungen für die Ausstellung annonciert. Natürlich nahmen dann alle an, es wäre das offizielle Hotel. Ma und Pa Kettle kommen mit dem Zug aus Nebraska. Sie reisten 3 Tage, sie sind müde und wollen sich ausruhen, begeben sich auf ihr Zimmer und hoppla, wer hätte das gedacht? Holmes hatte eine Gasleitung, sie ist unterm Bett, vergiftet sie. Oder er öffnet eine Freitür. Vielleicht trennt er sie und eine Person muss durch ein Fenster zusehen, während er den Hals der anderen aufschlitzt. Das ist der Vorteil eines Honigtopfs. Es gibt immer genug Ziele. Darum sind es all die Häuser nördlich des Flughafens geworden. Die ganze Nachbarschaft sollte abgerissen werden und doch, all die Damen in den Maklerbüros haben das wohl nicht mitgekriegt. Ich rufe Sie an als Bauherr, sage ich sei stinkwütend. Sie müssen sich doch mit mir treffen. Und sieh mal an, außer uns meilenweit keine Menschenseele. Anfangs habe ich noch gewartet, bis ein Flugzeug drüber flog, um die Schreie zu übertönen, aber nach einer Weile fiel mir auf, sie konnten so laut schreien, wie sie wollten. Niemand würde sie hören. Schöne Erinnerung, diese
Setzen Sie ruhig Ihre forensische Wissenschaft ein. Aber Sie werden es nie wissen. Sie werden es nie wissen, Monday. Sie werden nie wissen, wie sich das anfühlt. Zuzusehen, wie in jemandem das Licht erlischt. Nach der Verhaftung von Manny Sherman war unser Freund Monday plötzlich heiß begehrt. Er konnte nirgendwo hingehen, ohne aus allen Richtungen mit Fällen beworfen zu werden. Alle lieben Gewinner. Aber jetzt hör gut zu. Am 3. September 1997 fand die Polizei die verstümmelte Leiche eines nicht identifizierten Mannes, Anfang 50, hinter einem Häuserblock im Stadtzentrum von Chicago. Dann, 2 Wochen später, ist in East Pilsen eine weitere Leiche im Fluss aufgetaucht, die auf den gleichen Tathergang schließen ließ. Der Polizei wurde klar, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatte. Sie brauchte Hilfe. Im Spätherbst des Jahres 1997 übernahm Agent Monday deshalb im Mittleren Westen die Leitung einer Ermittlung, die bald untrennbar mit seinem Namen verbunden war. Hören wir uns an, was Agent Danny Hayward für einen Eindruck hatte nach seinem ersten Treffen mit Agent Monday. Fehlt irgendwie die Stimme, wa? Und ja, ich lebe noch. Ich höre hier gespannt zu. Und jetzt gerade gucke ich nur. Hast du das gehört, Michel? Nee, ich hab nicht gehört. Hat er keiner gesprochen? Ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand. Das heißt, dass Monday zum Zeitpunkt der Morde in Chicago war. Genau. Okay, gehen wir noch mal ein paar Wochen zurück zum Sommer 1997. Agent Monday führt in einem winzigen Verhörraum in Birmingham, Arkansas, seine psychologischen Verhöre mit Manny Sherman. Aber er tut mehr als das. Er holt sich Ideen von Manny. Er lernt von ihm, wird von ihm herausgefordert. Hören wir uns das 3. Band an. Diesmal eine ganze Schachtel. Wollen Sie sich bei mir einschlagen? Die spare ich mir auf. Das, keine Fragen. Was ist los mit Ihnen, Monday? Sie wirken anders. Oh! Ich sehe das Funkeln in Ihren Augen, Sie kleiner Teufel. Ich bewahre Geheimnisse, Mann. Wir alle haben welche. Der Staatsanwalt will Zahlen aus mir rauskriegen. Wussten Sie das? Natürlich wissen Sie es. Zahlen. Sie haben Holmes für 27 dran gekriegt, aber in Wahrheit waren es fast 200, stimmt's? Stellen Sie sich das mal vor. Hätte ich nur Zeit gehabt, seinen Rekord zu schlagen. Die netten Damen aus den Maklerbüros sind Ihnen bekannt. Die haben schließlich Familien. Aber die Zahlen, die der Staatsanwalt hören will, er weiß wohl, dass es da draußen Leute gibt. Außenseiter, Sonderlinge, die Art Leute, um die man lieber einen großen Bogen macht und sie ignoriert. Wem fällt schon auf, wenn die verschwinden? Mein Vater sagte immer, ich solle versuchen, die Welt zu prägen. Ich wusste nie, was er meint, bis ich das erste Mädchen ausbluten sah. Für mich ist das Kunst. Das ist mein Vermächtnis für diese Welt. Es ist kein Mord, sondern eine ästhetische Antwort auf das, zu dem diese Welt mich gemacht hat. Frag Leute, welche Serienmörder sie kennen. Den meisten werden so 5 bis 10 einfallen. Frag sie nach den Namen der Ermittler, die diese Mörder überführt haben. Niemand wird dir einen sagen. Niemand kennt sie. Keinen interessiert's. Niemand macht Filme über sie. Niemand
ihre Gesichter auf T-Shirts. Sie sind allen scheißegal. Das war der Grund, warum er dann selber zum Mörder wurde, wa? Ich habe die Welt geprägt. Und Sie? Ach du Scheiße! Das hatte ich nicht erwartet. Spannendes Zeug, stimmt's? Wo hast du diese Bänder her? Sorry, ich muss meine Quellen schützen. Aber, Michelle, du hast noch nicht alle Beweise gehört. Meine Quelle hat mir den Autopsiebericht der Gerichtsmedizinerin zugespielt, die das zweite Mordopfer untersucht hat. John Doe Nummer 2. Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen. Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte. Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt. Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Sehr ordentlich. Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Das Opfer war vermutlich seit 30 bis 40 Minuten tot, als das getan wurde. Das ist anders als bei der ersten Tat. Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Der Kerl lernt dazu. Das war Teil 1. Dann gucken wir uns jetzt mal noch Teil 2 an. Das ist sehr interessant. Viele einzelne Abschnitte der Bänder kannten wir auch schon aus dem Spiel, die haben wir da auch gefunden, wie zum Beispiel das Verhör. Aber hier sind halt noch sehr viele andere Sachen. Also hier ist es wirklich wie ein Interview, wo sich die Bänder nochmal angehört werden und nochmal ein bisschen was darüber erzählt wird, dass man das alles besser versteht, wie das so kam, dass Mann, der dann auch wahnsinnig wurde, etc. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese Folge, die wir jetzt hier gerade nochmal machen, so diese Bonusfolge. Kann auch sein, dass die sogar ein bisschen länger wird, weil ihr habt gesehen, wir haben jetzt fast 20 Minuten für einen Teil gebraucht. Weil, ja, ich nutze das jetzt einfach mal, dass wir uns hier noch ein bisschen was darüber erfahren. Das habe ich bei den anderen Teilen nicht gemacht. Habe ich auch echt immer außen vor gelassen, habe ich vergessen irgendwie, weil, ich weiß gar nicht, ob wir da auch sowas hatten. Ja, wir springen einfach mal direkt in Teil 2 und gucken mal, was uns hier erwartet. Oh Gott, das ist ja grauenvoll. Nicht wahr? Die Ermittlung von Gewaltverbrechen ist grauenvoll. Der Stress kann dich fertig machen. Agent Monday suchte deshalb professionelle Hilfe. Wir haben hier ein Transkript einer Therapiesitzung, die Monday hatte, bei Dr. Isabella Garcia. Michelle, nimmst du mal das Blatt Papier da drüben und liest es vor? Sicher. Psychologische Beurteilung durch Dr. Isabella Garcia. Name des Patienten, Monday Hector. Verhaltensbeobachtung. Hector erschien 24 Minuten zu spät zum vereinbarten Termin. Kennen wir aus dem Spiel. Mit Beginn der Therapiesitzung fiel es ihm schwer, Blickkontakt zu halten. Er konnte seine Gefühle nur mühsam in Worte fassen und wirkte die ganze Zeit kurz angebunden und verschlossen. Hector arbeitet häufig bis spät in die Nacht, was zu Schlafmangel führt. Hector sprach über seine kürzlich verstorbene Mutter. Es war offensichtlich, dass er ihren Tod noch nicht verarbeitet hat. Ich wollte ihm Antidepressiva verschreiben, aber er wehrt sich gegen den Vorschlag. Er glaubt, dass sie sich negativ auf seine Arbeitsfähigkeit bei seiner aktuellen Ermittlung auswirken könnten. Hector beschreibt seine Arbeit präzise und bis ins kleinste Detail. Im Gegensatz zum Beginn der Sitzung sind seine Gedankengänge dabei kohärent und logisch. Er legt eine ungesunde Obsession mit seiner Arbeit an den Tag, doch möglicherweise ist sein kürzlicher Verlust das tiefer liegende Problem. Was wissen wir? Agent Monday befindet sich an einem Tiefpunkt. Der Fall macht ihm Probleme. Und er wird von einem überführten Massenmörder in seinem Verhalten beeinflusst. An das hier werden sich unsere Zuhörer noch lange erinnern. Es ist das 4. und letzte Treffen zwischen Agent Hector Monday und der Bestie von Arkansas, Manny Sherman. Haltet euch fest. Das wird euch echt umhauen. Sie möchten wissen, was es heißt, ein Mörder zu sein. Waren Sie je im Kunstmuseum im Zentrum? Dort hängt ein Bild von einem Kerl, weiß nicht mehr, wie er hieß. Berühmt.
Ermalte, geschlachtete Kühe an Haken aufgehängt. Nehmen Sie mal einen normalen Menschen zum Schlachthof mit. Der kotzt sich die Seele aus dem Leib. Selbes Bild als Gemälde. Und plötzlich haben wir Kunst. Die zwei Sachen sind ein und dasselbe. Naja, nicht wirklich. Sehen Sie mich nicht so an. Sie wissen nicht am Recht. Sie verstehen. Ich weiß, Sie verstehen. Man muss etwas machen, das bleibt. Den Leuten ein Gefühl geben, das sie vorher nie hatten. Die Illusion zerstören, dass wir die Zügel in der Hand haben. Denken Sie an Ihre tiefgründigste Tat. Das Schönste, was Sie je erschaffen haben. Und ich verspreche Ihnen, all das ist nichts im Vergleich zum Gefühl, jemanden zu töten. Die Angst des Opfers zu sehen. Die verzweifelten Versuche zu fliehen. All das Betteln, Flehen. Der Augenblick, wenn jemand merkt, es ist vorbei. Dann spürt man es. Das ist wahre Kunst. Das muss man sein. Ein Künstler. Ein Bildhauer. Ein Architekt. Ihre Augen leuchten, Agent Monday. Mich hatten Sie nicht zum Narren? Oh, Ihr Gesicht. Werde ich Ihr Erster sein? Na dann los! Ich bin hier! Der Raum ist schalldicht! Sie müssen nicht einmal auf das Dröhnen eines Flugzeugs warten. Da sind Sie ja. Ich sehe Sie. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Bloße Hände können sich gut anfühlen, ha? Aber die Klinge sorgt für ein hübscheres Bild. Sie haben Potenzial, Agent Monday. Wenn Sie wirklich ein Künstler sein wollen. Monday ist ausgerastet? Und was sollte all das Gerede über Künstler? So sah Sherman sich selbst. Er war ein Mörder. Deshalb haben wir ja in Folge 117 über ihn geredet, Michelle. Okay, hör dir das an. Am 17. Juni 1998 riefen Agent Mondays Nachbarn die Polizei, weil sie Schreie aus seiner Wohnung hörten. Ich habe hier die echten Aufnahmen von dem Körpermikrofon des Polizisten, der als erster vor Ort war. Hört selbst. Hier ist die Polizei. Mr. Monday, hier ist die Polizei. Können Sie bitte die Tür öffnen? Mr. Monday, ich bin Officer Stanley von der Polizei Chicago. Hören Sie mich? Agent Monday. Fuck! Fuck! Oh! Ah! Zentrale, hier spricht Officer Stanley. Ich brauche Unterstützung in die West 50th Street. Bitte um Verstärkung. Ich bin in Agent Mondays Wohnung. Hier ist überall Blut und eine Leiche. Ich brauche sofort Verstärkung. Ich glaube... Eine überraschende Wendung. Monday hat also in seinen eigenen Morden ermittelt. Er war der Killeragent. Ich wette, das hast du nicht kommen sehen. Wurde er gefasst? Nicht so schnell, Michelle. Hören wir uns den Moment an, als Officer Richie Martinez Agent Monday stellte. An alle Einheiten, hier Zentrale. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt. Der Verdächtige ist Special Agent Hector Monday vom FBI. Er ist möglicherweise bewaffnet und sehr gefährlich. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mondays Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue, Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden. Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Shit.
Scheiße. Hier wird's brenzlig. Zentrale, das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist unterwegs. Er ist doch drin. Hören Sie mich. Er ist doch da drin. Monday ist beim Auto nachlässig geworden. Vielleicht. Oder vielleicht wollte Monday von den Polizisten gefunden werden. Oh, verstehe ich nicht. Er wusste, dass die Straßen überwacht wurden. Sein Auto wäre sofort angehalten worden, wenn er die Stadt verlassen hätte. Er brauchte einen anderen Fluchtweg. Hören wir mal, wie Chicago AM in der Morgensendung darüber berichtete. Guten Morgen, Chicago. Wir beginnen unsere Sendung heute mit einer Eilmeldung. Die Polizei hat nun bestätigt, dass es sich bei der Leiche, die beim Brand in einer verlassenen Lagerhalle im Stadtteil Fulton River gefunden wurde, um den vermissten FBI-Agenten Hector Monday handelt. Monday wurde als der Killeragent identifiziert, dessen jüngste Mordserie die Einwohner von Chicago in Angst und Schrecken versetzt hat. Ein Sprecher der Polizeibehörde Chicago bestätigte, dass Monday 4 Morde begangen hat. Einen davon gestern Abend. Es handelt sich um den Polizisten Patrick Stanley, einen erfahrenen Beamten mit 22 Jahren Berufserfahrung. Das Feuer wurde heute Morgen gegen 5 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die geborgene Leiche war durch Verbrennungen völlig entstellt. Doch die Polizei konnte Monday anhand zahnärztlicher Unterlagen identifizieren. Das war also das Ende von Special Agent Hector Monday. Halt, nicht so eilig. Denkst du, es ist so schwierig, Zahnarztunterlagen zu fälschen? Monday hat seinen Opfern Zähne gezogen, weißt du noch? Der hatte eine ganze Sammlung. Und er war ein hochmotivierter FBI-Agent. Er soll seinen Tod vorgetäuscht haben? Ich weiß es nicht, aber dieser Fall hält noch eine Überraschung parat. Am 16. Februar 2001 kam es in der Asservatenkammer der Polizei von Chicago zu einem Zwischenfall. Michelle, liest du unseren Zuhörern den Bericht vor, der da neben dir liegt? Um 6 Uhr entdeckte ich, Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Monday. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Moment. Lies weiter. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Ende des Berichts. Interessant, oder? Er hat alles geplant? Unter den gestohlenen Gegenständen befand sich angeblich ein Papier mit einer Liste von Namen. Decknamen. Was willst du damit sagen? Ich sage gar nichts. Ich werfe es nur in den Raum. Du denkst, Agent Monday ist noch auf freiem Fuß? Also, falls er es ist, kann er vielleicht anrufen und es uns wissen lassen. Unsere Leitungen sind offen. Und damit geht unser heutiger Podcast zu Ende. Nächste Woche legen wir einen kleinen Urlaub ein, um einen gewissen Jahrestag zu feiern. Aber danach sind wir wieder mit neuen, mörderischen Geschichten für euch da. Bis dann. Ich bin Michelle Morello. Und ich bin Joe Morello. Danke fürs Zuhören. Lasst dem Podcast ein Like da und abonniert ihn. Sonst schicke ich Michelle zu euch, um euch brutal zu ermorden. Ich habe schon eine Axt parat. Das ist Joe Morellos Art zu sagen, passt auf euch auf, trennt euch nicht und schaut immer hinter euch. Gute Nacht. Gute Nacht. Morello, von denen haben wir auch was gehört. Wurden die auch getötet? Ich weiß es gar nicht. Wir haben irgendwas von denen immer mal gelesen gehabt, ne? Auf Zetteln oder so. Ah, ist natürlich dann irgendwann auch zu viel, um danach durchzusehen. Die Sache ist die. Wir haben es gerade erwähnt, wenn er noch lebt. Er hat also seinen Tod vorgetäuscht. Das erklärt natürlich jetzt einiges. Also ist der Typ, der uns dort gejagt hat. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Morello. Haben wir jemals sein Gesicht richtig gesehen, wie der aussah? Alter, ich guck gerade aus dem Fenster, Junge. Es schneit extrem. Alter, voll der Schneesturm draußen. Uiui. Die Stimmung passt ja. Until Dawn hier. Ist also der FBI-Agent vielleicht der gewesen, der uns da verfolgt hat? Mit der Mörder? Also der Mörder halt? Weil wir haben ja, wie gesagt, das mit dem Feuer haben wir schon erfahren gehabt, aber natürlich diesen Zettel jetzt eben nochmal, wo also bestätigt wurde, dass er anscheinend seinen Tod vorgetäuscht hat mit der Asservatenkammer, das haben wir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal gehört. Bin eigentlich ziemlich sicher.
Und, also zumindest vor allem diese Infos jetzt nochmal mit dem, dass er anscheinend seinen Tod vorgetäuscht hat und das alles geplant war mit dem, dass sie dann denken, da ist er tot, weil er ja Zähne und so geklaut hat, immer von seinen Opfern, sage ich mal geklaut, in Anführungsstrichen. Also ist er der Killer gewesen? Wahrscheinlich? Der FBI-Agent selber war anscheinend dann der Killer, den wir da hatten. Krass, okay. Aber was ich auch sagen muss, ich bin sehr erstaunt, dass er hat keinen Mucks gemacht, ne? Selbst als er da diesen Haken vom Boot reinbekommen hat in seine Brust. Er hat keinen Mucks gegeben, ne? Nicht mal ein oder so. Gar nichts. Ey, der Hauptsache still sein, weißt du, bloß nicht die Stimme verraten. Ich würde sagen, wir gucken erstmal noch hinter den Kulissen. Also hinter die Kulissen der Mörderburg. Das würde mich auch noch interessieren. Ich gucke mir das jetzt auch wirklich hier nur so an, weil mich das hier in dem Teil echt interessiert, diese ganze Story. Auch wie das alles gemacht ist, finde ich sehr cool. Ist jetzt auf Englisch, okay. He's a recluse. He's obsessed with H.H. Holmes. We're going to a property he inherited from a relative. Some of the rooms are full recreations from the murder castle. Dumet has blueprints, documents, artifacts. Totally sane, I'm sure. There are various elements we knew we wanted to explore when designing the hotel. From developing areas and set pieces that generated a constant sense of uneasiness and tension, to memorable trap rooms that forced the player into frantic life and death decisions. I'm so sorry. We took a lot of inspiration from Holmes' original murder castle, as we wanted to capture the way that Holmes' castle was created to disorientate and confuse his victims. Welcome to the World's Fair Hotel. As cunning as Demet is, not everything in his castle runs like clockwork anymore. His operation has become so vast that he can't maintain everything, and the Lonic crew have turned up at just the right time to exploit that. The production design for the hotel needed to reflect the original design, utilizing a Victorian-style facade. Vor allem war das Originalhotel mitten in der Stadt, ja. With ornate moldings and paneling, being made larger to accommodate the game's intention to be used as a vast labyrinth to create fear and horror. This included the hidden rooms, sliding walls, trapdoors, and secret basements, but with extra central monitor rooms and death rooms, all hidden from the guests, providing multiple layers and multiple levels to explore, unveiling the horror within. Special attention was given to the design of the areas such as the lobby, the bar area, and the dining rooms to provide an authentic, believable Victorian hotel, bringing a feeling of magnitude and foreboding to intimidate the player. Guys? Is that you? The hotel guest rooms were designed to be opulent yet aged, in keeping in style with furnishings and fittings, yet having additional modern electronic window shutters installed to trap the victims. Secret observation rooms were also built adjoining, with hidden doorways to enter. Corridors were cleverly designed to include mechanical sliding walls hidden within the Victorian framework, used to change the layout of the labyrinth throughout the hotel. Fuck. The murder inventions designed within locations included the suffocation and crushing rooms, furnaces, and acid baths. The monitor room was a newly constructed area, deep within the core of the hotel. This room allowed Demet the full control of the labyrinth and its workings. In The Devil and Me, we make use of a range of mechanics new to the Dark Pictures series to help convey the unsettling mood and threat of the hotel. With an expanded focus on exploration, the player spends a lot of the time exploring the hotel's labyrinthian corridors, and as each character revisits a shared area, the feel of it changes. Each character has their own unique light source. Erin and Jamie, as the practical sound and lighting techs, have fairly straightforward torches, with Erin's directional microphone providing an additional small light when in use. Mark, the camera operator, has his camera flash, lifting the darkness in short bursts and providing mini jump scares as the player suddenly sees something out of the gloom. Kate lights her way around with her makeup mirror, providing a small amount of light to fumble through the corridors. And then Charlie's sole light source is his own cigarette lighter, casting the hotel in its flickering orange light and barely really lighting anything at all. Jamie, over here. Each character experiences these shared areas differently through this, adding to the sense of the familiar hotel rooms changing with each visit. It's amazing. The Allen Hotel was originally built in the 1890s. It was converted into a spa later on until it was abandoned and finally chosen by Demet for his murder playground. Some parts had been restored, like the rooms the characters stay in and the lush lobby and bar areas on the first floor.
We work closely with concept art and art direction to create distinct color palettes and ornate assets that made those areas more inviting while still leaving something unsettling about their imperfections. But elsewhere, we could show the hotel and spa's original treatment rooms and the indoor pool which had fallen into disrepair and other thematically different places. Our second challenge was getting into Dumet's head. We knew that he was supposed to be a very meticulous man. He's the sole architect of this place and proud of his creations. Some rooms are deliberately left in disrepair. We created them with the base layers showing, and we scattered building equipment around to tell the narrative that Dumet still has plans for them. Others he had completely purpose-built. That's where we used a mix of old brick and breeze block materials next to each other to create contrast. And on top of that, there are traps everywhere. Some of the most interesting areas to create were the ones which were supposed to be off-limits to hotel guests. We wanted to show the stark contrast of his personal space versus the one he hunts people in. The team went as far to even design Dumet's handwriting, and we used that on boards and documents to show more of his personality. There's storytelling in every small detail. Lighting in Devinme is a bit different from the previous dark picture games, since we have more explorations and more playable areas in the game for players to freely explore. We had to slightly adjust the way we used to do lighting by adding some new stuff, such as adding more guide lights in the environment for direction, or add some interactable light fixtures that you can trigger on and off by walking closer or away from them. So there are 4 types of lighting styles in the hotel. The first one is the regular hotel areas where everyone should feel safe and cozy. We try to use more bright, warm color lights with different elegant light fixtures. And the second one is the areas that are either under constructions, used as Dumet's workshop, or places only lit by moonlight or should be pitch black. We used cooler temperature lights or even blue lights for these kind of areas with very low light intensity and very heavy volumetric fog to enhance the claustrophobic vibe and to elevate the tension. So the third one would be the control room where Dumet watches and controls all the activities in the hotel. We want this room to be especially bright, like an industrial warehouse with a cool, eerie mood to separate it from the other rooms. And the last one is all the rooms that are designed to be slaughter stages. Killing is like creating art to Dumet, and he wants all his artworks to be presented epically with audiences, classical music, and beautiful lighting setup. So in these areas, unlike the others that have more neutral color in the lights, we tend to artificially light these areas with either theatrical lighting or use high contrast saturated lighting setup, so that we know something is going to happen. If we don't do something, both of them will die, Mark. We wanted to provide players with a truly realistic historical sonic experience whilst inside the murder castle. We researched multiple properties and buildings built within the same period as the original Chicago murder castle. Authentic door foley and sound effects elements were high on our priority list. We recorded multiple door openings, closings, handles, rattles and squeaks. Throughout pre-production, we'd seen all the variations of emotion characters would be displaying when using the doors, ranging from calmness through to blind panic and incensed rage. All these emotions could be channeled into the performance we recorded. Another element of the soundscape we went into considerable detail recording was floorboard and stair creaks. Virtually every step we took provided us with a distinctive and unique sound. We recorded these creaks in 3 states: running, walking, and walking slow. To further add to this, as the characters climb higher inside Dumet's murder castle, the creaks will become more frequent as you enter unfinished rooms, exposed walkways, and the structural integrity of the hotel becomes more dangerous and unstable. In terms of the music, we chose various 19th century pieces of classical music and opera to accompany the murder scenes. These would have been the pop music tracks around the time of H.H. Holmes, providing a cognitive link between past and present. Classical music and opera accompanies a lot of the murder scenes, often playing through a gramophone or a tannoy, which is then fed back through our bespoke impulse responses to allow the music to naturally echo throughout the cellars and corridors of the space. What is this? We took a similar approach as well with the abstract sound design.
including nods to classic horror films with really discordant, unnerving piano impacts and bowed metal interspersed with electromagnetic recordings, synths and ultra-modern distortion to provide that juxtaposition and that link through time between the historical setting and the modern-day story. Designing the hotel as a play space presented different challenges than previous Dark Pictures games. We've gone from quite open environments in House of Ashes and Little Hope to a more enclosed one with the hotel. The ability to revisit previous environments at different points in the story, with different layouts and different emotional states, meant that we had to collaborate very closely with each other to make sure we designed each area to cater for every requirement. We had to think how a lit corridor would feel if multiple characters roaming around it, versus the same corridor drenched in darkness with just a singular player character. Empty hotels are inherently eerie, and it allowed us to play with the idea of liminal space to try and create a murder castle that felt uncanny. It's something that felt truly unique. It's me! Get in here! Jamie? Thank God. Das war also etwas über die Mörderburg. War jetzt zwar auf Englisch, aber ihr hattet ja Untertitel. Ging ja also noch. Interessant. Also mich interessiert halt bei dem Spiel hier wirklich deswegen so besonders alles. Die Folge wird jetzt wahrscheinlich auch extrem lang, aber ja, ist halt nun mal jetzt eine Bonusfolge. Muss sich ja nicht jeder angucken, nur der halt Interesse daran hat. Amerikas erster Serienmörder würde mich auch noch interessieren. Und die Sache ist, es interessiert mich bei dem Teil halt hier wirklich, weil sie hier halt erstmals wirklich sich von etwas inspirieren lassen haben, was halt wirklich mal passiert ist. Ja, die Burg, also, oder diesen ersten Serienmörder, den es halt wirklich mal gab, und der das gleiche Prinzip sozusagen verfolgt hat, dass halt Leute in ein offensichtlich harmloses Hotel lockt und da dann halt mit den Spielchen treibt, so Saw-mäßig. Es gab's halt wirklich einfach, ne? Und das ist halt bei dem Spiel hier wirklich mal was ganz anderes. Es ist halt nicht jetzt nur einfach frei aus der Fantasie rausgeschrieben wurde, sondern halt wirklich einfach, ja, existiert. Interview weiß ich jetzt nicht, sicher ein Interview mit Jessie Buckley, ich weiß nicht, wer das ist. Wahrscheinlich irgendeine Game Directorin. Ich würde sagen, das gucken wir uns noch an. Das hier, weiß ich nicht, sagt mir jetzt halt, die anderen beiden hier, die haben jetzt halt allerwenigsten hier schon ein bisschen so vorausgesagt, dass es was Interessantes da sein wird. Aber Interview ist wahrscheinlich nur nochmal ein Interview über das Spiel, würde ich jetzt sagen. Aber das hier interessiert mich auf jeden Fall nochmal. Torture chambers, secret passageways, vats of acid, and deadly vaults. In 1895, Chicago police unearthed horrific evidence of torture and multiple murders at the sprawling castle of H. Holmes. Masquerading under the guise of caring doctor, kind husband, and prominent businessman, H. Holmes was a contemporary monster, designing his buildings solely for the disposal of human bodies. Torture Doctor, Monster of 63rd Street. H. Holmes was America's first serial killer. Just south of Chicago, the suburb of Inglewood was thriving with commerce. The train station itself had 9 leading lines of railway and over 100 trains stopping there every day. No other suburb of Chicago had this luxury. Dr. Henry Howard Holmes. A pleasure to meet you. Arriving in Chicago, Holmes finds work immediately at the E.S. Holton drugstore, located at the southeast corner of 63rd and Wallace in Englewood. Several months later, Everett Holton dies of supposed natural causes. Then Claire Holton, his wife, disappears after selling the drugstore to Holmes. Owning the drugstore, Holmes had a steady flow of cash. He would often purchase and resell goods and properties under his numerous aliases. In addition to scamming creditors, Holmes obtained his funds from other phony inventions, such as a mineral water elixir, which in reality was obtained from the city's water supply. 1888,
Holmes secures a lease on the vacant property across the street from the drugstore, the southwest corner of 63rd and Wallace. It is here that Holmes will make his horrific dreams come true. He will construct a building for which the entire world will remember him. Fantasies start very young. And so what he did then was he took a step furtherance of his fantasies to make it reality. And probably, if we had done a little bit of investigation back then, we would have seen things like his plans, but not just plans for a building, because we'd expect to see architectural plans, but plans for his torture rooms. For the suburb of Englewood, the building Holmes is erecting at 63rd and Wallace is a massive construction project. Day after day, passers-by stop to gaze at the spectacle of the many laborers working together to create a magnificent new edifice in their neighborhood. Englewood residents were so impressed with the massive building that they named it the Castle. From its outward appearance, it seemed rather normal. But like the duality of Holmes, the exterior and interior of the building were extremely different. Holmes himself was the architect of the building. He was the only one who knew its design. There was this constant turnover of workers on the building. He would hire a mason to put in a wall and then fire the guy, or hire somebody to put in part of a staircase and then fire him. And there seemed to be several very sinister reasons behind that. One was he managed not to pay a lot of these people because he was always claiming that they were doing incompetent work. But the other, much more insidious reason was that no one except him really had a clear idea of what the structure of the interior of the house was. He had a huge bank vault installed in one of the rooms. And the way he did it was he put the vault in first while the building was under construction, and then built the room around it. And he bought this thing on credit and then refused to pay for it. The bank company said they were going to repossess the vault. Holmes said, well, come on in and do, but if you damage my building in any way, I'm going to sue you for everything you're worth. The bottom floor of the castle housed a pharmacy, jewelry store, barber shop, restaurant, and a blacksmith shop. Behind this innocent facade was a Gothic house of horrors designed by the mind of a monster. The third floor seemed innocent enough, containing rented rooms, legitimate offices, and Holmes's own bedroom. But it was the second floor that contained 35 rooms, many specifically designed as killing chambers. Disorienting unsuspecting victims, the labyrinthian construction contained numerous staircases and doorways that led nowhere. For a quick method of hiding a victim's body, a concealed greased chute and trapdoor led directly into the basement of the castle.
basement held the most terrifying rooms, resembling a medieval torture dungeon. Acid vats, quicklime pits, and a crematorium disguised as a glass-bending furnace were Holmes's favorite methods of immediate body disposal. Boah, krass, Alter. After cleaning and mounting their bones, Holmes would profit from his victims by selling their skeletons to local medical schools and universities. Holmes would make a killing in Chicago, financially and... Ihr erinnert euch alle an die Skelette, die wir im Bioraum hatten? Bedankt euch bei Holmes. Waren alles echte Menschen. Boah, die Vorstellung. May 1st, 1893, the World's Columbian Exposition is open to the public in Chicago. Spanning 600 acres, sprawled out along beautiful Lake Michigan, the magnificent fair is a monumental sight to behold. Over 20 million people from around the world would attend the dazzling World's Fair between May 1st and October 30th, 1893. Holmes utilizes the World's Fair as the perfect opportunity to capitalize on his demented design of the castle. Located only a few miles from the World's Fair, Holmes's castle was perfect lodging for tourists. Clever. Holmes decides to rent rooms to visitors of the fair. He entirely renovates the upper floors of the castle, bringing in the most modern furnishings and luxuries, all purchased on credit, which Holmes had no intention of repaying. In addition to placing newspaper ads for rooms to rent, Holmes visited the fair with several of Benjamin Peitzel's children, preying on elderly women who flaunted their wealth, making sure he invited them back to the castle for a warm night's stay in a soft bed. They're not calling their relatives, telling them where they're at. They just know that they're going to Chicago to see the Columbian Exposition. Perfect victims, because they're unknown in the city. Their relatives, wherever they came from, know that they were coming to Chicago, and they never came back. Now, how do you start to find them? They don't even know where they stayed. Perfect, easy victims. I'm sure some of them got in and out of his place with no problem. And others, they walked in and they never checked out. Some of the rooms had been completely lined with asbestos to make them soundproof. Hidden in Holmes's office was a master control panel which connected to gas lines leading into airtight sleeping chambers. Holmes would lead his victims into the rooms, lock them in, and turn on the gas, asphyxiating them while watching their demise. Let me out! Holmes, let me out, please! Holmes! Holmes! Holmes, please! Holmes! At the height of the World's Fair, Holmes masterfully juggles his castle businesses, renting rooms, dodging creditors, selling skeletons, and attending to the needs of the many women in his life. I have had many young ladies in my employ, most of whom are still living in and about Chicago, whose parents and friends know only too well that far from being their seducer, I have done much to materially help them in their narrow lives.
Being a personable, attractive young doctor and businessman, Holmes won the hearts of many women throughout his life. At one point, Holmes managed to secretly have 3 wives, each never knowing of the others. In 1890, Julia Connor became Holmes's employee and mistress, living at the castle with her daughter Pearl. When she became pregnant and demanded marriage, Holmes agreed on the condition that she allowed him to perform an abortion on her. She agreed. Neither Julia nor her daughter Pearl were ever seen again. Just a week later, Holmes sold a clean, articulated skeleton to the Hahnemann Medical College for nearly $200. In 1892, Holmes acquired another mistress, Emmeline Sigrand, and employed her as private secretary. Holmes sent Emmeline into the vault to retrieve some papers and sealed it, suffocating her to death. Several weeks later, the University of Chicago acquired a female skeleton from Dr. Holmes. In 1893, Minnie Williams became Holmes's new private secretary and eventually his mistress. Minnie was the beneficiary of a property in Fort Worth, Texas, valued at over $40,000. Holmes murdered Minnie and her younger sister Nanny after having Minnie sign over the Fort Worth property to him. In 1894, Georgiana Yoke became Holmes's 3rd wife. He married her under the name Henry Mansfield Howard. Like his other legitimate wives, Georgiana lived out her entire life. On July 19, 1895, Chicago police enter the Holmes castle. The world would now learn of the horrors that the castle had kept secret for so very long. As disoriented detectives and police searched the upper floors of the castle, the true depths of Holmes's evil were waiting in the basement. Among the death devices in the basement of the castle, investigators find piles of mixed human and animal bones, bloody women's undergarments, and a wooden dissection table saturated with dried blood. Chicago police were inundated with names of people reported missing from the World's Fair. 50 missing people were eventually traced to the Castle of Horrors. The evidence, blood and bones found in the basement posed a problem for 19th century criminal investigative techniques. It was very difficult to go and identify even the bones as being human in origin, because with the very small fragments, you didn't have enough of the identifying characteristics to be able to make that ID. The world is now calling Holmes the Monster of 63rd Street, Torture Doctor, and the Modern Bluebeard.
Overnight, Holmes transforms from arch-swindler to arch-fiend. A Chicago journalist calls Holmes a multi-murderer. The Holmes case generated this incredible amount of national attention and really international attention. Really in his own time and in America, Holmes was much more notorious and more widely known than Jack the Ripper, who was a contemporary of his. Then as now, people were very, very fascinated to sort of visit the sites of these terrible crimes. And his castle became a kind of tourist site. And there were various people who wanted to take it over and turn it into a kind of murder museum. And then just before some impresario was about to make it again into this tourist attraction, it burnt down. Somebody burnt it down. I mean, it could have been, who knows, some outraged citizen who didn't want this to become some very morbid tourist attraction. Holmes's trial was kind of the O.J. Simpson trial of the day. It just generated this huge amount of publicity. The case had become a kind of national obsession. Of course, there wasn't CNN or Court TV back then, so it couldn't be covered quite as relentlessly, but it was covered very, very extensively. There were true crime books and pamphlets and all kinds of stuff. And Holmes himself had become a sort of folk figure almost, you know, the sort of national boogeyman. The courtroom fills for the final verdict to be read. Holmes becomes extremely nervous when not one of the jury members looks at him. In his entire criminal career, this is the moment Holmes never believed would occur. He is found guilty of murder in the first degree. Herman Webster Mudgett, alias H.H. Holmes, would be hanged on May 7th, 1896. While Holmes was in jail, awaiting the execution of the sentence, he was made an offer by William Randolph Hearst, supposedly for a significant amount of money, to provide his confessions. Holmes, who had already issued about a half a dozen completely self-contradictory versions of his crimes, clearly at this point felt he had nothing to lose. He was going to die anyway. In this confession, he did a complete about-face and portrayed himself as the worst monster who ever lived. He just basically confessed to every crime anybody had ever suspected him of and threw in a few more for good measure. He's reliving the fantasies after the fact now. He's reliving the fantasies of things that he did. She was very willing to do this and prepared to leave the vault upon completing the letter, only to learn that the door would never again be opened until she had ceased to suffer the tortures of a slow and lingering death. The partial excavation in the walls of this room found by the police was caused by Latimer's endeavoring to escape by tearing away the solid brick and mortar with his unaided fingers. I closed the door and turned on both the oil and steam to their full extent. In a short time, not even the bones of my victim remained. It was the footprint of Nanny Williams that was found upon the painted surface of the vault door, made during her violent struggles before death. Only one difficulty presented itself.
It was necessary for me to kill him in such a manner that no struggle or movement of his body should occur. I overcame this difficulty by first binding him hand and foot, and having done this, I proceeded to burn him alive by saturating his clothing and his face with benzene and igniting it with a match. As soon as he had ceased to breathe, I cut his body into pieces, and by the combined use of gas and corn cobs, proceeded to burn it with as little feeling as though it had been some inanimate object. I immediately took them to the Vincent Street house and compelled them to get within the large trunk, through the cover of which I had made a small opening and ended their lives by connecting the gas with the trunk. Then came the opening of the trunk and the viewing of their little blackened and distorted faces. Then the digging of their shallow graves in the basement of the house. The ruthless stripping off of their clothing and the burial without a particle of covering save the cold earth. I am convinced that since my imprisonment, I have changed woefully and gruesomely from what I was formerly in feature and figure. My features are assuming a pronounced satanical cast. My head and face are gradually assuming an elongated shape. I believe fully that I am growing to resemble the devil. On the gallows, just before he died, he recanted. He claimed that the confession that he had published was a complete fabrication. The extent of my wrongdoing in the taking of human life consists in contriving the killing of 2 women that have died at my hands as a result of criminal operations. That is all I have to say. H. Holmes is hanged on Thursday, May 7th, 1896, just 9 days before his 35th birthday. At 10:25 a.m., he is pronounced dead. He was very concerned that after his execution, his body would be dug up either by medical men seeking to dissect his brain and find out what made him tick, or just ghoulish sort of, souvenir hunters. And he requested that he be buried within a big slab of concrete, which he actually was. One of the things about Holmes is that nobody knows for sure how many people he actually killed. Although in my researches, which were pretty, I feel, thorough and extensive, it seemed very clear to me that he murdered at least 9 people. There have been stories that he killed 50, 100, countless people, particularly in Chicago at the height of the World's Fair. How many people did Holmes actually murder? Most likely, no one will ever know. Holmes and the many other people that came in contact with him are long gone, having taken the answers with them to their graves. I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer no more than the poet can help the inspiration to sing. I was born with the evil one standing as my sponsor beside the bed where I was ushered into the world, and he has been with me since.
Boah, gruselig, oder? Ey, aber das war jetzt nicht von denen, oder? Das war jetzt einfach wirklich eine Doku, die jetzt da eingeblendet wurde, von anderen gemacht, ne? Über ihn generell. Boah, ich habe mich gerade gefühlt, wie, kennt ihr diesen Sender? Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber es gibt so einen Sender, ne? Wo ja immer... wie hieß der? Den habe ich früher auch öfters geguckt. Wo immer hintereinander weg, vor allem abends rum, hintereinander weg Dokus liefen. Über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Auch mal irgendwas Horrormäßiges, auch über Mörder und Ermittlungen und ey, das hat sich gerade so extrem danach angefühlt, so als ob man wieder so ein Ding guckt. Wir haben jetzt schon über 1 Stunde hier, dieses Bonusvideo. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass das so krass lang wird, aber ich würde mir sagen, wenn wir jetzt das noch übrig haben, es fühlt sich vielleicht der eine oder andere traurig, dass ich das jetzt ausgerechnet ausgelassen habe. Gucken wir uns jetzt auch noch das Interview an. Mal gucken. Denk mal, das wird jetzt nicht so lang wie jetzt über den Mörder. Aber sehr interessant auf jeden Fall, super interessant. My name is Kate Wilder. I've got a master's in criminal psychology. I'm an investigative journalist and hope to make a difference. Hey, we're here with Jessie Buckley. Die Schauspielerin von ihr, okay. Supermassive's brand new game in the Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. So let's start at the beginning. Tell us a bit about the character that you play. I play a character called Kate Wilder, who is a presenter who's part of this documentary team who are doing a show about the serial killer H.H. Holmes. America's first serial killer confessed to 27 murders. The number grew significantly. Nearly 200 lives. I'm a serial killer documentary watcher. Is that your jam too? Yeah, I'll watch a serial killer documentary. Right? It's weirdly relaxing. Like, okay, cool, yeah, I can it's chill kind out. of fascinating why we're all addicted to kind of those stories. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. I'm not playing detective, I just want to survive. Playing detective is how we survive. So what interested you in the role of Kate? Well, to be honest, I've never played a video game in my life, and I had no idea what the hell the world was. Oh, wow. Okay. So that was firstly why I kind of was like, oh yeah, that sounds new and fun. And yeah, and then I read the script and talked to Alita, who's our director, and it just seemed like a really lovely thing to be part of and something new and fun. And I can't believe how they create this world. You know, usually I just get a script and it's like 70 to 100 pages long, but there's like 300 pages in one script. It's unbelievable. So as you kind of mentioned, the game has multiple branching paths, so your character could end up in any number of situations. What's it like to film a scene, you know, multiple times with different endings? What I've found is like you can only be in whatever strand you're in at that time and figure out the emotion of it at that moment, because then you can offer up something completely different when you go into a different strand. And it's a very like immediate experience, which I guess is also what a player will feel when they're doing it as well. So I just kind of try and keep my head in where we are right there at that moment. And if I was trying to think of what was happening in the other strand, it would be a disaster. It must be really hard, yeah, because you kind of have this mapping, I suppose, in your brain of what, you know, what the outcomes could be, and then just trying to stay in that moment. It's very interesting stuff. So many things can happen to characters in the Dark Pictures anthologies. How do you make sure that Kate is always Kate, no matter what she's kind of faced with? Well, I guess before we started, we did a big read-through with everybody, so it was good to kind of get a handle on who she is in the context of the environment she's in, but also the relationships that are in the world as well. It just kind of reveals itself from the script, and I just kind of let her run free and see what That's so cool, happens though. to her. Yeah, I don't think anybody has continuity in themselves. I don't anyway. It must be very difficult. Yeah, really difficult. And that's it. I guess it's quite good fun to then go, okay, let's go with this and see where we end up. Well, I think also Kate lives on the knife edge of she has a genuine obsession and curiosity about serial killers. So there's part of her that's kind of running towards it and part of her that's running away from it, you know, and all of them have come to be curious about H.H. Holmes, but also with that, you're kind of living a real life horror as you're going into this world. So, come on, Charlie. What do we know about this guy? And everybody's fantastic, like, and they're all such distinctive people, you know, and they all somehow genuinely feel like a crew, you know, like, Nice, yeah. you kind of have the kind of riffs.
Charlie is thinking. She looks a lot like a temper tantrum. And the new fledgling loves, and then the kind of creeping horror of your life. What are you doing with your life? Sounds very familiar. Yeah, I think I've been there at 3 a.m. What is all of this? Okay, so let's talk about the setting that Kate finds herself in. I've heard something about murder castles, and I'd like to know more. So the production company that Kate works for, Lonnet Entertainment, they get a mysterious call from a stranger who says that he's basically made a replica of H.H. Holmes' murder castle. Wicked. And invites them to come and document it because he knows that they're interested in serial killers. And Lonnet Entertainment, which is run by a character called Charlie, is kind of hard up, but only Charlie knows that. And so even though Kate is a bit kind of resistant to go because it just feels like another kind of fuddy-duddy thing, they agree to go to this island as one last kind of hurrah. It sounds like absolutely nothing awful is going to happen. It sounds like a perfect setup. I'm going to have a cup of tea. Delightful. Yeah, lovely island. Very nice. Look. Years are the wine that fill the cup of time. So in the game, you've got quite a limited inventory. Which items would you take into the house if you could take anything? I'd probably take, like, I think, look, all these mad people are just in need of a hug. So I'd probably take a bottle of wine and just be like, mate, let's just sit down, have a glass of wine, talk about what's going on here. Get Charlie's fags. Come here. Have let's a fag. Just calm down. That's my weapon of choice. I'd kill him with kindness. Well, you could at least start with the wine, and if that doesn't work, you've got the bottle. So I mean, it's perfect. You're done. And if not, I could just drink it myself and have a lovely time. Some kind of belt with 3 or 4 of them attached. Off you go. It's all going to be fine. And if it's not fine, you're not going to know about it. Yeah. Done. Perfect. Good choice. Think it's okay if we pour some wine? God, please do. So you've mentioned the chase scene with the other girls. Was that fun? That genuinely was fun to be running and scared and all of that? Yeah, it's always fun. I mean, I think everything's kind of fun. So, thank God it's not something that happens regularly in your real life. So when you get to be part of something where it's super heightened and surprising and otherworldly things can happen, and you've got these 2 excellent kind of birds beside you who are like fighting off the demons, and you're genuinely scared and you're kind of doing it together, it's it's brilliant. Move your ass! Go! I've been around mocap. I've seen mocap. It fascinates me. What was that like? And more so, what's it going to be like to see your face in a video game? To wear a mocap is like, I mean, you just feel like you've got a huge nose because you've got this cycling helmet on, but then it has a huge beak at the end where there's a camera. And sometimes when they're putting it on, you can see the other actors already kind of lined up, and it's very close. It's very scary. No! You're gonna kill me! But yeah, I think it'd be super interesting. I don't know, maybe I'll look a bit better. They'll doctor me off or something. Kate's just a better version of me. Yeah, it'll be really interesting. It's going to be very cool. As far as, let's say, traditional acting versus video game acting, what were the differences? Was there a huge kind of difference between the two? I'd say the main difference is just the speed at which you work when you're making a video game. You still have the same intention, and narratively it's the same kind of experience because you're creating characters together and you're creating a world together, and our wonderful director is like interacting with us as a film director would. And also you're on a stage where there's little square boxes and there isn't a costume, that's something that's added later, and all that's being caught is the emotions on your face. It must be quite intense when it's just focusing on your face. That must be a real, like, I don't know, like intense experience. Although, to be honest, like the scripts they're really good, and so I don't really try and think about that too much, whatever the situation. I think if I did think about it, it would be an awful disaster. Yeah, may change the situation entirely. You just kind of listen to everybody else that's there and get on with it. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit.
Think about the killers we've covered. There's always a weakness. You suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? I'm suggesting we use our heads. We play his games, we'll lose. It's our best shot. Okay, das war also das Interview mit der Kate. Interessant, damit haben wir jetzt uns mal alle Bonusinhalte angeguckt. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, das war jetzt das letzte Video. Das haben wir jetzt dann tatsächlich auch mal gemacht. Ja, und das einfach auch deswegen, Anthology, das habe ich jetzt auch wirklich mal einfach nur gemacht, weil mich dieses Thema hier wirklich mal sehr interessiert hat. Weil es halt, wie gesagt, wirklich mal etwas Reales ist. Okay, es geht auch noch nicht weiter. Ja, weil es halt wirklich mal was Reales war, ohne Geister, ohne Dämonen. Deswegen war das mal sehr, sehr interessant. Das war wirklich wie so früher so auf diesen Sendern mit Dokus zu Killern um 3 Uhr nachts. So war das. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Projekt wieder oder in einer anderen Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann da rein und bye bye.